Please look here. Wait. पीछे का बैकग्राउंड ऑन करना स्क्रीन. अभी ऑन. Very prestigious, initiative for the entire Apollo Hospitals group, and through this, it is our commitment to provide world-class pediatric health care to our patients. Apollo Children Healthcare Facility across the country. आणि आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे अपोलो हॉस्पिटलचे सगळ्या सिटीजमध्ये ब्रांचेस आहेत. दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, बँगलोर, तसं नवी मुंबई. We are almost a decade old and we set up a comprehensive pediatric multi-specialty services at the Apollo Hospitals, Navi Mumbai. आणि as Sarita said, आपण इकडे जमलोय. We have organized an academic conference in collaboration with the Boston Children's Hospital at Ashok Gowri, and there are about 5 to 6 visiting consultant pediatricians also who are in Navi Mumbai for the last several years. So they form our backbone of the general pediatrics at Apollo Hospitals. याच्या व्यतिरिक्त when it comes to child care, एक comprehensive services ची गरज असते. Critically ill children, extremely prematurely born newborns. त्याच्यासाठी आपल्याकडे स्टेट ऑफ द आर्ट क्वाटर्नरी केअर, पीडियाट्रिक इंटेन्सिव्ह केअर युनिट आणि न्यूनेटल इंटेन्सिव्ह केअर युनिट. It is a group of hospitals spread across the country. We have some overseas Apollo group of hospitals also. And आम्ही मागच्या 8-9 वर्षात काय काय केलं त्याचा एक आढावा आहे. We are into multiple pediatric super specialty program. आपल्याकडे pediatric liver transplants होतात. We have done 60 pediatric liver transplants so far. We have done kidney transplants, 17 of them. We are into hemato-oncology आणि bone marrow transplant केले आतापर्यंत आपण. आणि आय एम शुअर मीडिया मस्ट बी अवेअर दॅट अपार्ट फ्रॉम दिस वी ऑल्सो अटेंड टू क्रिटिकली इल चिल्ड्रन. एक 3-4 महिन्यापूर्वी one child who was crushed on the road and met with a critically knocked down by a vehicle. आणि त्याला परमेश्वर कृपेने जीवनदान आपल्या अपोलो हॉस्पिटल आमच्या डॉक्टरांच्या मेहनतीने आणि तुमच्या सगळ्या सपोर्टने खरोखर म्हणजे आर्थिक पाठिंबा तुम्ही सगळ्यांनी म्हणून देण्यात मदत केली आणि that child has gone. Academic event with international faculties and Apollo hospitals of all across India are involved in this conference. So, as part of we in Navi Mumbai, all pediatricians are like a family. We all work together. So when our senior, Dr. Yevle sir, he expressed that we should all come together to conduct this conference. Navi Mumbai Academy of Pediatricians is also came in and started working with sir. During the planning, sir expressed that when all such people are coming together, I think it is time that we should also do something for the society. Now, before I say why we thought of this program, let me just briefly take you to Navi Mumbai Academy of Pediatrics. So this community of pediatricians, this was founded nearly 3 decades ago, and Dr. Yevle was the founder secretary. Dr. Upendra was one of the past presidents, and all of them have guided us that we should not only conduct academic sessions for pediatricians, for other general practitioners, but we also go out and do a lot of community work. So Navi Mumbai Association of Pediatrics has always been, social endeavors has always been the forefront. In fact, in the recent years also we've had such programs as footpath clinics where pediatricians go to the footpaths in multiple centers and do checkups, health checkups and of these children who don't even have the time or even this to come to a healthcare facility. The municipal doctors, the pediatricians from all parts of Navi Mumbai are together in the social endeavor. And then we'll be having one session for adolescents, की जे अवगण अवस्थेतील मुलं आपण म्हणतो, अर्ली मिडल अँड लेट ॲडोलसन्स, आणि त्यांच्या वेगळ्याच समस्या असतात. तर त्याही तुम्हाला जर त्याच्याबद्दल काही प्रश्न असतील तर वी हॅव वंडरफुल एक्सपर्ट्स इन द सिटी दर आर गोइंग टू बी देअर इन द इव्हनिंग अँड यू विल बी गेटिंग प्रॉपर सायंटिफिक आन्सर्स. आज होतं काय की लोक डॉक्टर गुगलकडे जातात
आणि गुगल तुम्ही कुठलाही प्रश्न विचारा 3,05,000 साईट्स ओपन होतील आणि त्यातली कुठली वाचावी काय ऍक्च्युली आपल्या उपयोगाची हे कळणार नाही. सो डोंट गो फॉर डॉक्टर गुगल. आज संध्याकाळी तुम्हाला बऱ्याच प्रश्नांची उत्तरं मिळतील आणि आज जर प्रतिसाद चांगला आला तर आय एम शुअर डॉक्टर मंगाई आमच्या प्रेसिडेंट आहेत. वी वुड बी हॅव्हिंग मोर सच सेशन्स इन डिफरंट एरियाज. मे बी आज नेरूळमध्ये होतोय, परत आम्ही ऐरोलीत घेऊ, कोपरखड्यात घेऊ, वाशीत घेऊ. सो ही काळाची गरज आहे. म्हणजे आम्ही आय एम व्हेरी हॅपी अँड प्राऊड टू से दॅट अपोलो चिल्ड्रन्स अँड IIT नवी मुंबई आर प्रोएक्टिव्ह रिचिंग आउट टू द कम्युनिटी. सो हा एक महत्त्वाचा भाग आहे की तुम्ही आमच्याकडे येण्याचे म्हणजे आम्ही तुमच्याकडे येतोय. सो जरूर आज संध्याकाळी या कार्यक्रमाबद्दल इतरांना. पहिली गोष्ट म्हणजे थँक्यू फॉर कमिंग हिअर. आम्ही आमच्या सोशल मीडिया आणि मार्केटमध्ये सगळ्यांना आणि शाळांमध्ये पण पोहोचलो आहोत. तर 2 सेशनमध्ये हा कार्यक्रम होणार आहे. एक कमी वयातल्या मुलांना 5-6 वर्षापर्यंत आणि दुसरा सेशन जो असेल तो टीनएज ॲडोलसंट मुलांसाठी आहे. आणि आमच्या क्लिनिकच्या माध्यमातून आमच्या व्हॉट्सअप ग्रुपवरून सोशल मीडियावरून याचा आम्ही प्रचार केलेला आहे आणि लेटेस्ट होप की मॅक्सिमम पालक त्याचा फायदा घेईल. आणि पॅनल ऑफ एक्सपर्ट बसतील. एकदम बरोबर तुम्ही म्हणालात की मोबाईल ॲडिक्शन, स्क्रीन टाईम, मॉल न्यूट्रिशन म्हणजे हल्ली खाण्याच्या म्हणजे वेळा, पद्धती आणि प्रकार बदललेले आहेत. फिजिकल ॲक्टिव्हिटीज कमी झाल्या आहेत. सकाळी उठला की शाळा, शाळेत आलं की ट्युशन की गिटार क्लास, मग कराटे क्लास, मग रात्री आलं की न्यूक्लिअर फॅमिली आईवडील कामाला जातात, रेडीमेड फूड खातात, पॅकेज फूड, प्रिझर्वेटिव्ह फूड आणि भयंकर वेगवेगळ्या प्रकारचे हेल्थ इश्यूज त्याच्यात निर्माण झाले. आणि ह्यासाठी मुलांनी किती खेळावं, किती झोपावं वगैरे या सगळ्या गोष्टींचा वापर आपण संध्याकाळी करतो. की बघा हा ॲडिक्शन फार सोपं म्हणजे पटकन इजी ॲडिक्शन लागणार. आता 18 ते 2-2 वर्षापर्यंत आम्ही सांगतो की TV नका दाखवू त्याला, मोबाईल नका दाखवू, त्याच्याशी सारखं बोला, त्याच्याशी चेंज विल कम स्लोली. यू कॅन्ट एक्सपेक्ट उद्या हा चेंज येणार आहे. कुठेतरी ते अवेअरनेस सुरू झालाय की काहीतरी आमच्याकडून चुकलंय. दिस इज देअर विथ पेरेंट्स ऑल्सो. आणि बिफोर इट इज टू लेट, आय थिंक ऑल द केअरटेकर्स ऑफ द चाइल्ड, बी इट द पेरेंट, बी इट द स्कूल, बिकॉज स्कूलमध्ये पण चाइल्ड स्पेंड 7 to 8 hours, and pediatricians, we are responsible to guide them. But Google doctor kade, instead of going to the Google doctor, they should approach us, and all 3 of us, parents, school and pediatricians, we can then with the society help the child and hopefully in the near future just change. हे सगळे जे changes आले ते last 20 years मध्ये आले and it is still not very late. So हे सगळं initiative is to get that change in the society. Complete efforts for awareness to what to be done and what not to be done, and it will be limited for medical knowledge and the preventive side of it. That you need to, the parents need to come and speak to you people instead of going to Google. That is what you people said right now. But the problem is, how much can parents constantly be in touch with you? Like there has to be a mechanism wherein the doubts are there. Like even I'm a parent of a teenager and I know what all issues I face with my daughters. If I try to contact a pediatrician, the 2 response that I get is I take an appointment or they don't answer. So eventually, obviously, I will resort to a Google way of finding information. How much of it is right or wrong, I realize it later on. So what is the situation? What is the provision you are as an IAP, you are going to have wherein a parent can interact with you? I'm not saying you, I'm saying with the pediatrician on a regular basis. The conclave is happening, as you said, as Mr. Gowdy said. It's a new thing, it will take time. But something has to be there where I can approach. It is not feasible for parents to take appointment of pediatrician every time. Most of the pediatrician charges around 800 to 1,000 rupees. I think I'll just answer this first, sir. Yeah. So, very rightly, like you said, it's not that we are wanting parents to come to us. We are going to the parents because many times parents don't even know what are the issues. And this is not what we are doing now for the conclave. This is something which not only Navi Mumbai Academy of Pediatrics, but Indian Academy of Pediatrics all over India is doing. If you go to the website, you will find this Dr. Ek Vicharu, which was a complete
program conducted on multiple issues. Just last Sunday in Navi Mumbai itself, we had a program which you can see on our YouTube channel, which addressed teen issues. It was only exclusively for teen issues with adolescent pediatrician, a developmental pediatrician and a general pediatrician. All of these sessions, as much as we can, we recorded and we uploaded for parents to see anytime they visit. Even if you Google search, you will get that. Apart from this, you said the charges of a pediatrician. All these community activities that we and all our group of pediatricians are doing is completely free. We go in and we give our time and we do this because we feel we are responsible for the children. This coming week also on 10th, we are conducting a session, and it just started as a group of 50-60 parents. Now the parents group has exceeded 200, not on teen issues, but on child abuse and good touch, bad touch, where parents approached us that we don't know how to speak to our child about good touch, bad touch, but the society is now changing, so help out. So we are planning. So this is not something as a सिर्फ ये हफ्ते हमने सोशल काम किया and then we don't. We have been doing this all throughout, and not only Navi Mumbai Academy of Pediatrics, Indian Academy of Pediatrics has been doing. We try to reach different places. All of us try to conduct many activities, and most of these webinars are also put up on the YouTube, our website, for all of you all to see. And Apollo children across the country are coming together. They're exchanging their research and thoughts and the protocols, and the science would be discussed, the advances in pediatric healthcare. That is the conference. This community activity, as Mangai very rightly said, that I understand the constraint that every pediatrician, when a parent calls up, but that's his profession. But at the same time, organizations like Apollo Hospital, Apollo Children's, Indian Academy of Pediatrics, Navi Mumbai chapter of Academy, we have a dedicated health education cell. And if you visit our website, there are parental guidelines, which is a huge volume, which are displayed, and there is an interactive. One could visit the IIP website and put up any question. Similarly, we have Apollo Children's, from time to time, putting up educative videos where we doctors are interviewed, and we try to address the common issues that common people face. त्याला मिळत नाही. मग याची काही जबाबदारी गव्हर्नमेंटची पण आहे. उत्पादन हे क्वालिटीवालं व्हायला हवं. त्या अनुषंगाने माणसाचं हेल्थ हे चांगलं राहिलं पाहिजे. आपल्या आजूबाजूच्या स्कूल परिसरात 1800 मुलांना जे काय मिळते ते कुठेतरी थांबलं पाहिजे. आरोग्याच्या बाबतीत जसं पालकाची जबाबदारी आहे, तशी सरकारची पण तेवढी जबाबदारी मी समजतो. आणि वैद्यकीय आपण एक समाजाचे डॉक्टर एक घटक म्हणून काम पाहत आहात, तर आपण अपोलो चिल्ड्रन्स आणि IAPच्या माध्यमातून सरकारला काही सुझाव भविष्यात सुचवाल का अशी अपेक्षा करतो. आणि पत्रकार हे त्यांचं काम करत असतात, पण एक डॉक्टर टेप आपण एक जबाबदार व्यक्तिमत्व, मानवतेची सेवा आपण करत आहात. सरकारला यापुढे काय आपण सुझाव द्याल का? याचं उत्तर मी तुम्हाला देऊ शकतो, कारण आत्ताच सरांनी सांगितलं तसं मी 2023 मध्ये अखिल भारतीय वैद्यकीय आमच्या बालरोग तज्ञ संघटनेचा अध्यक्ष होतो. आपल्या महाराष्ट्रामध्ये मिड डे स्कूल मिल माहिती आहे सगळ्या मुलांना मध्यान्नाचं जेवण देतात, तर त्याच्यामध्ये प्रचंड प्रमाणात साखर होती, म्हणजे इतकी जास्त. आणि आम्ही इथे सांगतो, आता आजही संध्याकाळी ऐकाल कोणी प्रश्न विचारला तर येईलच की किती साखर ही धोकादायक आहे आपल्याला. माणसाचे 3 सगळ्यात मोठे सगळे शत्रू आहेत, साखर, मीठ आणि मैदा. तर आम्ही पत्र लिहिलं, तेव्हा दीपक सर शालेय शिक्षण मंत्री होते, केसरकर, आणि आय एम व्हेरी हॅपी टू से की औरंगाबाद इकडनं गोव्यातनं सगळीकडनं पत्र केली. पण जेव्हा इंडियन अकॅडमी ऑफ पिडियाट्रिक्सचं पत्र की द अमाऊंट ऑफ शुगर इन द मिड डे स्कूल मिल दॅट यू आर गिव्हिंग, गव्हर्नमेंटने ते मागे घेतलं. म्हणजे आम्ही आमची जबाबदारी चोख पार पाडतोच, याबद्दल तुम्ही निश्चिंत राहा. वेळोवेळी NCERTचं जेव्हा नवीन परत शालेय उपक्रम चालू झाला की मुलांनी किती झोपलं पाहिजे आणि शाळा किती वाजता, असं चाललं होतं की 6ला सकाळी शाळा चालू करावी का. आम्ही म्हटलं चालणारच नाही, कारण शाळांना 2-2 शिफ्ट करायच्या असतात. 6ला शाळा चालू करून कशी चालेल, 7ला नाही, मुलाची झोप. सो पॉइंट इज की मे इट बी डाएट, मे इट बी स्लीप, मे इट बी शाळेचं ग्राउंड असावं. इंडियन अकॅडमी ऑफ पिडियाट्रिक्स, अपोलो चिल्ड्रन्स आमची जबाबदारी ओळखून आम्ही वेळोवेळी गव्हर्नमेंटलाही मार्गदर्शनाचा आमची जबाबदारी पार पाडत असतो.
चालू लगा अपोलो चिल्ड्रन्स, नवी मुंबई अकॅडमी ऑफ पिडियाट्रिक्स आणि मुंबई अकॅडमी ऑफ पिडियाट्रिक्स आणि इन कोलॅबरेशन विथ बॉस्टन चिल्ड्रन्स आपण एक कॉन्फरन्स अरेंज केली आहे विच इज गोइंग टू हॅपन ऑन 3rd and 4th May ॲट ऑरिका मुंबई. आणि त्या अनुषंगाने आपण 2 अकॅडमिक वर्कशॉप जाऊन घेतो आहे अपोलो हॉस्पिटल अपोलो चिल्ड्रन्समध्ये आणि पालकांसाठी आणि कम्युनिटीसाठी त्या अनुषंगाने एक प्रोग्राम आयोजित केलेला आहे आज संध्याकाळी. नर्चरिंग किड्स, बचपन त्याचं नाव ठेवलं आहे आणि डॉक्टर एक विचारू का दॅट इज द थीम की तिथे आपण पालकांचे वेगवेगळे इश्यूज ॲड्रेस करणार आहोत. आज बऱ्याच समस्या असतात मुलांच्या जडण आणि घडणामध्ये, जसं त्यांची वाढ, त्यांचं संगोपन, लसीकरण, त्यांचं न्यूट्रिशन, त्यांनी किती खेळावं, किती झोपावं आणि मोठ्या मुलांच्या वेगळ्या समस्या जसं ॲडिक्शन, सिगरेट स्मोकिंग, मादक द्रव्य, वेगवेगळ्या बऱ्याच प्रकारे शाळेतला तणाव, अभ्यासाचा तणाव, या सगळ्यांबद्दल जे पालकांच्या मनात वेगवेगळे प्रश्न आज त्यांनी भांबवून सोडले त्यांना, त्याच्याबद्दल आपण चर्चा करू. पण हा कार्यक्रम ओपन आहे सगळ्या पालकांसाठी. आम्ही याची पब्लिसिटी केली आहे शाळांमधनं आणि आमच्या क्लिनिक्समधनं आणि आमच्या वेगवेगळ्या व्हॉट्सअप ग्रुपतून सगळ्यांना पालकांना आव्हान केलं की सगळ्यांनी या तिकडे आणि आपल्या प्रश्नाचं निर्मूलन करून घ्या, त्याचं उत्तरं आम्ही द्यायचा प्रयत्न करू. आणि हा बदल एका दिवसात घडणार नाही, परंतु पालकांना आता पालक पण जागरूक झाले, त्यांना लक्षात आलं आहे की बरेच ॲडिक्शनच्या आहारी मुलं जात आहेत. सो दे ऑल्सो वॉन्ट टू कम आउट ऑफ इट. उसको भी एक ज़रूरी है, तो अच्छे मार्गदर्शन की ज़रूरी है. तो इस हिसाब से हमने कहा कि हम एक ये राउंड द ईयर एक्टिविटी चलते रहती है, लेकिन ऑन द ईव ऑफ द कॉन्फ्रेंस वी थॉट लेट अस डू इट विथ इन अ बिग वे. आणि इफ वी गेट अ गुड रिस्पॉन्स ऑफ पेरेंट्स, आम्ही नवी मुंबईच्या प्रत्येक नोडमध्ये हा कार्यक्रम राबवतो. सर हा आणि अपोलो चिल्ड्रन्सचा याला पूर्ण पाठिंबा आहे. सर हा कार्यक्रम एकदिवसीय आहे काय आणि हा किती फक्त वयोगटातल्या मुलांसाठी असतो? 2-3 तासाचा कार्यक्रम आहे आणि वेगवेगळ्या वयातल्या मुलांसाठी. आम्ही पहिला सेशन जो ठेवला आहे 5-6 वर्षाच्या खालच्या मुलांच्या पालकांसाठी आणि पुढचं सेशन ॲडोलसंट त्यांच्यासाठी. आणि ओपन चर्चासत्र आहे. पालकांना ज्या ज्या समस्या आहेत त्या त्यांनी विचाराव्या आणि अर्थात मुलांच्या नर्चरिंग किड्स हे त्याचं एक स्वरूप. किती मुलं आज इथे येण्याची शक्यता आहे? मुलांना बोलवलेलं नाही, मुलाच्या पालकांना बोलवलं आहे, पण आम्ही साधारण 300 ते 400 पालक येतील अशा. सर तुम्ही सांगताय मोबाईलचा कमी वापर करा विद्यार्थ्यांनी, पण एकीकडे अभ्यासक्रम हा शाळेत असेल किंवा क्लासेसमध्ये अभ्यासक्रम हा मोबाईलद्वारे दिला जातो, याकडे कशा करतात? मोबाईल हा एक इट बिकेम अ न्यू नाम ड्युरिंग कोविड, परंतु पोस्ट कोविड आता आपण परत पूर्ववत यायच्या म्हणजे रुळावर गाडी एक चाललेली आहे आणि काही ठराविक गोष्टी असतात ज्या मोबाईलवरून कम्युनिकेशन केलं जातं. पण कुठल्याच शिक्षकाचं, कुठल्याच डॉक्टरचं असं म्हणणं असतं की मोबाईल वाचून किंवा स्क्रीनवरून तुम्ही अभ्यास करा. आणि आमचे वेगवेगळे त्याला मार्गदर्शन आहे, वेगवेगळे गाईडलाईन्स अवेलेबल आहेत. आणि डॉक्टर गावडी म्हणाले त्याप्रमाणे आम्ही जन्माला आल्यापासूनच मुलांना आम्ही पालकांना सांगायचा प्रयत्न करतो की स्क्रीन टाईम लिमिटेड ठेवला पाहिजे आणि आज नाना तऱ्हेच्या समस्या त्याच्यामुळे उद्भवलेल्या आहेत. I'm Dr. Sarah Fleet. I'm a pediatric gastroenterologist and a physician nutrition specialist at Boston Children's. My focus is in young children with malnutrition who have undernutrition. So they need more nutrition, either calories or vitamins and minerals. But what we also know is that even children who have overnutrition still have a deficiency in vitamins and minerals also, because their diet is high in calories but low in nutrients. And so even though my specialty is in undernutrition, a lot of the things that I'll talk about tomorrow can be applied to children with overnutrition as well. And we're still learning about the vitamins and minerals and how to supplement them in both of those situations, because it's different, right? For young children who need more calories, we can do it all together, but in children who have overnutrition, we need to reduce calories but increase nutrients with different foods, right? So. Okay, sure. Hi, I am Dr. Ana Pinto. I am a child neurologist, and as a child neurologist, my main specialty is epilepsy, but my main goal is to work as a finding strategies to protect the young brain. So most of my career I have dedicated to recognize conditions, either metabolic or conditions that can put the baby's brain at risk
for neurological consequences and try to find ways to prevent them, because this is going to be the best way to make sure those babies can become like healthy children and healthy adolescents as well as adults. So I have been dedicating my career to help either in general situations that we can prevent as well as in rare disease. So tomorrow I will be talking about some things that could be helping providers to identify babies at risk and to help them to become healthy kids. Thank you. Thank you, ma'am.